may I have your attention, please? Welcome, everybody, to that first high-level conference on the new Ukraine-EU Strategic Energy Partnership. My name is Mechthild Woersdorfer. I work in the European Commission as a director for energy policy, including international relations. So I would like to welcome you here for this afternoon business forum. I think it's an extremely important moment. We had the Memorandum of Understanding Ukraine-European Union on energy signed only recently, 24th of November, by Vice President Šefčovič here in Brussels, when there was also the EU-Ukraine summit. So in that sense, it's the first concrete step we are taking involving stakeholders, business, because as we all know, investments are needed and much welcome. So we have today Mr. Maroš Šefčovič, the Vice President of the European Commission for the Energy Union. We have Mr. Stepan Kubiv, the first Vice Prime Minister of Ukraine. And we will have in a few minutes Mr. Vasil Hudak, who is Vice President of the European Investment Bank. But I think we should start. I would like to ask the Vice President of the European Commission, Mr. Maroš Šefčovič, to take the floor, please. Thank you very much, Mechthild. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dear first Vice Prime Minister, dear colleagues from the European institutions, representatives of business circles here in Brussels. At first, I'm really very glad that today we have this meeting, which is really of the strategic importance. And I'm quite glad that we have it just today, because it was not so long ago where we discussed it with the President of Ukraine, Mr. Poroshenko, and the Prime Minister of Ukraine, Mr. Groisman, that we need exactly this format just to highlight how much was already accomplished in our European-Ukrainian cooperation, how many reforms been completed, and how the environment for the investment in Ukraine has improved. So I think it's very good to conclude this quite busy year by the event, which I believe would be very helpful for European-Ukrainian cooperation. As Mechthild already mentioned, it was just a few weeks ago where we signed the strategic energy partnership and the memorandum of understanding how to fulfill it, and we agreed that for 2017 we share the same priorities. The firstly, that Ukraine would continue to work on the completion of the gas sector reforms, and in particular to complete the unbundling of Naftogaz and Ukretransgaz. And I have to highlight that we have seen the first success of this reform, both in the term of Ukrainians' energy independence, but also at the establishment of the real functioning gas market in Ukraine. And being from Slovakia, I just want to highlight the fact that I remember very well how difficult these reforms are, because we had to introduce them, all of us, the Central Eastern European countries, and we know that the citizens are under the particular pressure, but at the same time these reforms are unavoidable, and I think that our countries are the best proof that the reforms work, that they deliver, they bring more competitiveness, better services, and better results in the end. And therefore we are particularly impressed how these reforms been executed, and the strong vigor of the Ukrainian government to implement them. The second priority, which of course would be very important for Ukraine, would be the electricity sector reform, where we expect the swift adoption of the new electricity law. We got very detailed information about the preparation of the law, about the discussion in the Ukrainian Rada, and we understand that after first reading, the hundreds of amendments been proposed to this law, and therefore there is need for more time to complete the legislative process. But the first
Deputy Prime Minister assured us that this will be done in a very short period of time. And then, of course, the third and very important priority, which was also today supported by the EIB loans, is how can we put into the practice all the measures needed to improve energy efficiency in Ukraine. And here again, what we would need in the coming months would be the new law on energy efficiency, but also very practical measure of the creation of the energy efficiency fund. And I just would like to inform you that we see it as a very strategic choice, which we are ready to support also from the budget of the European Commission. We are ready to go up to 100 million euros. We hope that this would spur necessary investment, and that Ukraine would join the Europe in our efforts to start this energy efficiency wave across the Europe, because the energy which is saved is the energy which is cheapest, which is cleanest, and the energy which the citizens appreciate the most, because it helps them also to lower the energy bills they have to pay. If you allow me just to go quickly through more details on these three areas. If it comes to the gas markets and the gas reforms, I said that the first results are already visible. And just to compare where we are today with the situation in the past, I think I will not overstate if I would say that Ukraine has done more in its sector in the last 2 years than in the last 20 years. And I think it's very fair to say that the progress in implementation of the third energy package in Ukraine is quite impressive, and I would say that it's even faster than in some of our own European member states. A new gas market law, which is fully compatible with the third energy package, is in force since October 2015, and now, of course, the work is very much concentrated on the secondary legislation and its implementation. I'm very glad that the secondary legislation is covering such important areas like allowing third-party access or defining the rules for the transmission. What is also very key in the next for the next stage would be the work of the new network codes. They are in preparation, and I'm very glad that international experts, including from the Energy Community Secretariat, have been closely involved in preparing the related secondary legislation and ensuring that it complies with the EU legislation. And I have to say that we already see that these reforms are beginning to bear the fruition. The clear proof is that one independent gas trader has recently announced that it has imported its first billion cubic meters of gas into Ukraine. We are also very much encouraged by the fact that the French gas utility ENGIE has opened a subsidiarity in Ukraine in November of this year and signed an agreement with Naftogaz on access to the transmission and storage services. Ukraine is also working on setting up a day-ahead market for gas in 2017. And this is good news and definitely the right word forward. So this is not to say that that the work is complete or that the efforts should slow down, because it's quite clear that it's still much work ahead to ensure full competition and to create a liquid market for the benefits of the investors and consumers alike. In particular, the government needs to swiftly implement the unbundling of Naftogaz based upon the decision of the Cabinet of Ministers taken in July in 2016. If you allow me to conclude my remarks on gas sectors by also highlighting the fact that the improved
corporate governance in the gas sector is a key condition for the European Commission and the international financial institutions, and therefore we very much welcome the fact that Naftogaz has now a new supervisory board composed, among others, of several high-level international professionals from the sector. And the same corporate governance standards should now be implemented to its subsidiaries as well as for the newly created transmission system operator. Indeed, we expect that the entire sector would subscribe to the highest corporate governance standards so that we can announce at the end of 2017 that the pervasive corruption in the gas sector is a matter of the past. Further progress is also needed in the upstream sector, distribution sector, and retail market. And if you allow me, one very important political point in this respect, as you know, we've been highlighting already for some time that for us, maintaining and continuation of the gas transit route through Ukraine is of key political importance. We in Europe go through rather complex period. We discussed a lot of different issues, and sometimes reaching the consensus on all of them is not easy. But if it comes to the maintaining and continuation of the Ukrainian gas transit route, it's quite clear that for that we have a unanimous support of all EU ministers, being foreign ministers or energy ministers, and therefore we are ready to work very closely with our Ukrainian partners to make sure that the Ukrainian transit would remain in operation and would demonstrate the strategic importance also in this post-2018 period. We are also aware about the challenges of this winter. We got very detailed information from our Ukrainian partners how they are prepared for this winter, and that they are not worried about any eventual developments, and to make sure that transit to Ukraine would be executed in the safest of ways. Ukrainian side suggested that the European Union would ensure the proper monitoring of the gas flows and detailed monitoring of the transit through Ukraine. And we promised our Ukrainian partners that we will do our utmost to make sure that if needed, proper monitoring would be secured, and we will start the discussion with the ENTSO-G how to make sure that we can use the expertise of the European Union in this matter. If you allow me a couple of comments on electricity reform, because this is a very important sector, and we know that reforming the electricity sector is only about to start. We know how challenging this is, but we are also sure that it's really in the Ukrainians' own interest to restructure a sector which must be more competitive and more efficient, which in the long run must also be more environmentally sustainable. And therefore, we've been discussing to date what should be done, what would be the steps needed in the future to make sure that Ukraine can to connect its electricity network with the Central European power system. And we know that the electricity sector would require quite important investments. And we also discussed with the first Deputy Prime Minister how to make sure that the investment flow would go into this direction. And we agreed that the same thing in Ukraine is needed as what we are now working on in Europe, to offer long-term vision, to ensure regulatory stability, and to work on the high-quality bankable projects. And therefore, we agreed that we will share with our Ukrainian partners our expertise, how we are going to prepare for each of our member states' national energy and climate plans, which are covering all dimensions needed for reforms to make sure
that the whole energy sector could go through the healthy transformation, and that this should be one of our priorities, which we would include in our action plan, which we are developing for the implementation of the Memorandum of Understanding on Strategic EU-Ukrainian energy cooperation. If you allow me to conclude on energy efficiency, because I think this is important for every country, but in particular it's a key to the success in Ukraine, because Ukrainians' energy intensity is among the highest in the world, and therefore the potential is enormous. Experts estimate that Ukraine would not need to import any energy in the medium term if it reached the energy intensity levels of neighboring Poland, because it would be able to save in 1 year that much energy as it consumes in Spain for the same time. So the potential is huge, and the good thing is that now we want to proceed on this. We want to help Ukrainian to develop not only proper legislation, but to establish the fund for energy efficiency, which could bring the necessary investment in that direction. And therefore, I'm very glad that this is a priority for the whole government, that the Prime Minister has decided to establish these funds, and that it would be treated as a national priority. The last point I would mention is the fact that energy efficiency is not important only for saving energy or improving the environment. We in Europe have already learned that this has enormous potential as a job creator. This has an enormous potential for business promotion, and it can be a significant factor in increasing the GDP. In Europe, the total turnover which is created by the energy efficiency service companies is around 30 billion euro, and we have already now more than 130,000 employees who are working in this sector. So therefore, we are sure that in Ukraine there is equally important potential, and therefore it's very good that this is treated now as one of the priorities. So to conclude, I really would like to thank our Ukrainian partners for the close cooperation, for a very intense work over the whole last year, and for the, I would say, very large understanding we have on what needs to be done in the field of gas sector reforms, in electricity sector reforms, and all the ambitious plans which have been presented for the energy efficiency in Ukraine. And therefore, I really would like to thank you for all that hard work, and to encourage you that we are ready to work with you as closely as possible also in the years to come. Thank you very much. Thank you very much, Vice President Šefčovič. I would like to give the floor to Mr. Kubiv, first Vice Prime Minister of Ukraine. The floor is yours. Всім доброго дня, шановний пане віце-президенте Єврокомісії, шановний пане віце-президенте Європейського інвестиційного банку. Сьогодні приємно українській делегації, яку я очолюю, бути в Брюсселі, тому що день ефективний. Ефективний, і підсумки 2016 року показали, що коли працювати послідовно по дорожній карті, проводити зміни у вигляді законодавчих актів і реальної аплікації, дає результат, про який ви сьогодні говорили, за це я вам дякую. Хотів би також передати найкращі вітання від прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Хочу щиро сказати, що це одна з його ініціатив було проведення сьогоднішнього заходу. І відповідно основні сигнали, які ми сьогодні проговорювали цілий день у Брюсселі, вони носять ефективний характер. Проблема сьогоднішньої дискусії, перш за все, це інтеграція енергетичних ринків України
Ми розуміємо, що для того потрібно проводити реформи, для того повинна бути чітка карта дій, і для того повинна бути часова лінійка і добрі експерти, не боятися дискусії і виходити на законопроекти, особливо між першим, другим читанням і практичної площини, про що говорив шановний віце-президент Єврокомісії, отримається результат. Енергетика була завжди одним з ключових пріоритетів між Україною і Євросоюзом. Я думаю, що правильно буде сказано, що енергетика є і політичним продуктом, деколи і спекуляції, і дискусії, і деколи макропроблем, які неодноразово ми мали своїм східним сусідом, і ту проблематику, яку потрібно було розв'язувати в екстрених випадках, про що сьогодні ми говорили в дорожній карті з нашими колегами-партнерами. Саме сьогодні важливо, тому що сьогоднішня зустріч відбувається в день проведення засідання Ради асоціації Україна-Європейський Союз. Ми абсолютно здійснили огляд наших спільних досягнень, проблематики, організації процесу, технологічного і законодавчого підходу, ризиків і формування відповідної технологічної карти. І ця технологічна карта в всіх галузях є дуже важливою, щоб українська сторона виконувала, європейська сторона виконувала, але хочу наголосити про інше. Реформи потрібні Україні. І це уряд України розуміє, і операційна програма, яка затверджена урядом, включаючи в частині енергетичної незалежності, якраз спрямована на цей аспект, про який ми сьогодні проговорюємо. Розуміння наших відносин як стратегічного партнера покладено в основу підписаного під час саміту Україна-ЄС місяць тому меморандум про взаєморозуміння стратегічного енергетичного партнерства. І цей документ носить пріоритетний напрямок, який на сьогоднішній день базується на таких питаннях. Перше – це зміцнення енергетичної безпеки на основі принципу солідарності і довіри. Елементи довіри – це є дуже важливий аспект сьогодні, особливо для України. Забезпечення повної інтеграції енергетичних ринків Україна-ЄС на засадах третього енергетичного блоку ЄС. Третє – це підвищення енергоефективності у всіх галузях споживання енергії, також сприяння використання та розвитку відновлюваних джерел енергії. Слідуючи скорочення викидів парникових газів і співробітництво в галузі досліджень і інновацій в енергетиці, енергетичній системі і взагалі питання кардинальної зміни щодо використання інновацій в даному напрямку. Шановний пане віце-президенту, шановні пані і панове, в умовах гібридної війни, які здійснюються проти України, проти моєї країни, хочу сказати тим, що, будучи навіть на Майдані і ставлячи пріоритети, ми вибрали пріоритет європейських цінностей і вектор розвитку цивілізації. І саме реалізація дотримання з боку ЄС по відношенню до України цього принципу в умовах гібридної війни стає найважливішим фактором забезпечення енергетичної безпеки і, перш за все, економічної стабільності. Коли ми говоримо сьогодні про не просту, але економічну стабільність плюс 1,8 за 9 місяців, коли ми говоримо вперше плюс 3 ріст в бюджеті 2017 року, коли ми говоримо макропоказники, які ми використали, планування плюс 3 роки, це говорить, що 3 роки після Майдану пройшли недаром. Це було зроблено, я дякую вам за оцінку, більше, ніж за попередні 22 роки. Це чітка програма, це чіткі болючі зміни, але ми побачили відповідний і результат у нас в країні.
Ми високо цінуємо усвідомлення необхідності реалізації цього принципу і характер оновленого меморандуму підкреслює, що це правильний рух, який ми рухаємося сьогодні разом і рухаємося спільність. Я би подякував сьогодні всім країнам, членам Європейського Союзу, які за останні 3, показуючи стабільну єдність, допомагають Україні в важкі, надзвичайно важкі часи. А коли згадати 3 роки тому зиму, то я думаю, що ніхто би не міг передбачити, що можна вийти з такої кризової ситуації, як спільні рекомендації і дії української влади дозволили це зробити. 9 грудня українська делегація брала участь у переговорах в тристоронньому форматі Україна, ЄС, Російська Федерація з метою узгодження так званого зимового пакету газопостачання. На жаль, через неконструктивну та нелогічну позицію делегації Росії сторони не вдалося досягти відповідних домовленостей. Маю відзначити кардинальну відмінність сьогоднішньої ситуації, коли Кремль більше не в змозі вести газові переговори з позиції сили. Вибір дуже простий. Ми купуємо газ на взаємовигідних умовах, а інші шляхи розходяться. Тоді є однозначність, є чітка організація, є чітка структура ціни, є чіткий ринок, який ми ще повинні в Україні доформувати на законодавчій базі, про що ми сьогодні і проговорювали. І тут, безумовно, слід відзначити конструктивну роль, яку відіграє Євросоюз. Просто без фінансових ресурсів, довготермінових, в складний період для України, ми не могли би проводити таку вільну, цілеспрямовану політику реформ, яка дозволила зробити максимально незалежну енергетичну Україну. Хотів би наголосити те, що сьогодні Україна повністю забезпечена природним газом для надійного проходження зими. І незалежно від Російської Федерації, від тих позицій з точки зору сили, яку вони хотіли застосувати, ми завдяки спільній роботі, завдяки Євросоюзу, ми зуміли зробити цей крок і забезпечити наших громадян. Ми просунулися далеко в питаннях диверсифікації постачання не лише природного газу, але й ядерного палива після тривалої експлуатації в тестовому режимі українських АЕС. Запрацювало відповідно ядерне паливо Westinghouse шведського виробництва. І це ще один крок, який був зроблений дуже предметно, дуже послідовно, і я би сьогодні сказав навіть і ефективно. На цьому тлі переконаний, що збереження політичної волі обох сторін, які ми справді можемо говорити про перехід співпраці в сфері енергетики між Україною і Європейським Союзом, є якісно новий. І 2016 рік, підведення підсумків, саме сьогодні в Брюсселі, говорить, що ми йдемо правильним шляхом. Водночас, з позиції України найкращим втіленням такої політичної волі і повноцінної реалізації принципу солідарності може бути стратегічна роль України як транзитера країни-транзит. І, відповідно, це ми повинні використати на принципах зрозумілих, на формулі ціни зрозумілій, і це дасть відповідний нам ефект. Тому саме на це і спрямовані зусилля Російської Федерації при реалізації проєктів «Північний потік-2» і «Турецький потік», які створюють конкуренцію, монополізують джерела постачання, відтак збільшують загальну залежність від російського газу. Нещодавне рішення щодо зміни режиму використання газопроводу «Опал» розглядається ними з цієї ж точки зору. І ми сьогодні вже говорили, що 80% прямування через Північний поток газу – це є теж ризик і для європейських країн. Ми говоримо про те, що ми готові разом просуватися в тому напрямку, в цій дорожній карті для результату. Колеги, приєднавшись до договору про заснування енергетичного співтовариства та виконуючи свої зобов'язання в його рамках, Україна заклала основну для зустрічного і взаємодоповнюючого процесу по лінії реформи інтеграції в енергетичному секторі. Цього взаємозв'язку
І цей взаємозв'язок і взаємозалежність полягає в тому, що реформи сприяють інтеграції якраз енергетичний простір Європейського Союзу. Але коли ми говоримо про ланцюг Україна-ЄС, ми повинні розуміти, що інтеграцію певних систем, які в нас є всередині країни, і реформ, ми повинні прости за відповідними стандартами, які дозволяють потім аплікувати як одну систему. І це важливо з точки зору технологічного процесу, бо сама енергетика – це не просто є те чи інші рішення, яке можна зробити формально. Це велика відповідальність, це система управління ризиками, балансу, взаємозаміни і взаємопідтримки тих чи інших систем, які виникають, особливо в зимовий період. І Україна теж має в тому великий досвід і великі консультації, які подані були Євросоюзом. Я хочу за це подякувати. Хочу сказати також, що спрямовані зусилля на пришвидшення реалізації положень третього енергетичного пакету та створення нової моделі договірних відносин, з'єднання української газотранспортної системи з сусідніми європейськими – це Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини. Я думаю також, що більш детально будемо говорити про презентації, які будуть проведені більш вузькопрофільними представниками в цій залі, але хотів би сказати, що останні 2 роки Україна, як член енергетичного співтовариства, досягла значного прогресу і було тут зроблено оцінку, за яку я дуже дякую, в реформуванні енергетичного сектору. Це запуск нової моделі газового ринку. Друге, схвалення закону про незалежного регулятора, Національну комісію, яка здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Третє – це розробка та схвалення плану анбандлінгу Нафтогазу та утворення ПАТ «Магістральні газопроводи України». І четверте – внесення до парламенту прийняття в першому читанні закону про ринок електричної енергії. Наша комплексна реформа була першочергово спрямована на перетворення бастіону неефективності і корупції в добре налагоджену індустрію, яка заснована на європейських стандартах. І саме якраз стандарти і організація, методологія, використання навчань, спільних проєктів і просування на українському ринку, вона змінила підхід щодо боротьби з корупційними схемами, ціноутворення і ефективних речей. Чи все ми вже виконали? Напевне, ні. І ми повинні далі продовжувати дану роботу в даному напрямку роботи. І сьогодні, коли ми розмовляли, і коли на уряді прем'єр неодноразово ставить запитання в даному напрямку, то ми відчуваємо ще брак роботи, яку ми повинні швидше робити, тому що це дуже є відповідально з точки зору виконання часової дорожньої карти. Хочу запевнити, що Україна надалі залишиться відданою курсу впровадження реформ в енергетичній сфері, в тому числі відповідно до зобов'язань договору про енергетичне співтовариство і угоду про асоціацію. Україна зацікавлена в співпраці, тому що нам необхідно проводити велику систему модернізації всередині країни. Ми розуміємо сьогодні проблематику залежності стандартів наших енергетичних систем від так званих радянсько-союзних стандартів, які були запроваджені. І яку гілку не брати, ми відчуваємо, що це потрібно змінювати якнайшвидше. На завершення хотів би відзначити, що окремим напрямком реформування енергетичного сектору є проведення приватизації державних підприємств в галузі. В рамках приватизаційного процесу схвалено зміни до законодавства, і ми хочемо зробити рівні правила для іноземних внутрішніх інвесторів, які можуть прийняти участь в відповідному процесі. Рівні стандарти, прозорість, формування прозорої ціни, допущення експертів, допущення аудиторів – це дозволить сьогодні чітко показати різке і правильне просування України щодо формування цінової політики в напрямі приватизації. Протягом наступного року ми плануємо передати приватним інвесторам цілу низку підприємств енергетичного сектору економіки. І незалежні аудитори, експерти
щодо приватизації, обенерго, ті експерти і аудитори, які абсолютно мають практику стандартизації і формування реального продукту для приватизації на ринку, вони стануть запорукою розуміння і стандартизації правильного проведення приватизації. Адже приватизація – слово, факт виконання дії, а процес до – це дуже великий. І перш за все, коли ми говоримо про міжнародні стандарти, систему ризиків, коли ми говоримо про цінову політику і оцінка реального майна за методом амортизаційних підходів, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, це велика робота. Ми також розраховуємо на прихід європейського бізнесу на енергетичний ринок, тому що не тільки фінансові, а сучасні технології, менеджмент, корпоративне управління, формування, інвестувати, отримувати дохід не за рахунок підвищення тарифу. Тому що було теж сьогодні сказано, що підняти тариф і збалансувати цінову політику для утримання незбиткової галузі – це дуже просто. А використання методів енергоефективності, формування цінової політики за рахунок зменшення затрат, тобто проведення модернізації, використати досвід, використання системи напрямку програми, яка урядом використовується енергоефективності. Це та система і комплекс робіт, які ми повинні робити відповідно в нас. Ми також повинні думати і про споживача, бо захід приватних і державних і різних компаній енергетичної галузі будуть створювати внутрішній ринок. І той кінцевий споживач буде використовувати за якість послугу, ціну послуги, і відповідно він буде заключати з тою чи іншою енергетичною фірмою угоду. В свою чергу, власне, і всім тим, що спрямовані зусилля уряду України, прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з реформування енергетичного сектору, інтеграції з європейським. Я хочу також сказати і запевнити вас, що цей захід стане одним кроком для інтеграції правильного проведення аплікаційних оцінки ризиків щодо енергетичної системи в Україні, швидкої модернізації, інвестування, злагодженої системи з європейським ринком. Це буде та карта, яку ми почнемо буквально працювати в наступному році, 2017-му. Я хочу вам дякувати. Thank you very much, Mr. Kube, for this very interesting presentation on the reforms in the energy sector in Ukraine and the necessary steps. I would like now to give the floor to Mr. Vasil Hudak, who is the Vice President of the European Investment Bank. The floor is yours. Thank you very much. Ladies and gentlemen, welcome at this discussion about the Ukraine energy. I will talk maybe less than my colleagues here. I will use more numbers because I'm coming from the banking environment. So I would like to ask you for your patience. Anyway, you know that the European Investment Bank is the largest international financial institution in the world. It is owned by 28 member states of the European Union. We provide annually around 77 billion euros of financing for different type of projects, largely in the European Union. Around 10% of the total volume goes outside of the European Union. And Ukraine is a big beneficiary of this outside of the European Union package. Actually, today we signed 4 projects in the total volume of 600 million euros with Ukraine, which is part of the total assistance that EIB has been providing to Ukraine during the last 2.5 years, which was in the framework of around 3 billion euros. So, as you see, it's a large operation for us, very important, and energy is an important element of this financing operation for the EIB in Ukraine. When it comes to energy, we are focusing on several elements of the, what I would say, 2 sides of the energy coin. On the both production as well as on the consumption side. On the production side, we are primarily financing projects which are aimed at diversifying the production capabilities of the Ukraine energy sector, focusing primarily on so-called clean energy, such as hydropower, renewables, but also on strengthening the local production capacity, for example, in the gas sector.
So increasing the volume and the share of the clean energy in the overall Ukrainian energy mix. On the consumption side, we are focusing on one hand, decreasing the overall consumption. I think the Vice President of the European Commission clearly described that Ukraine has a lot of potential by decreasing the energy consumption to actually improve its overall energy situation. We are also focusing on working with municipalities and allowing municipalities to decrease the energy consumption by upgrading, modernizing the municipal buildings, public buildings, as well as working with corporations, allowing them to move towards the more energy efficient types of production. Our total portfolio so far in Ukraine in the energy sector is around 600 million euros. We have a pipeline of around 700 million euros, which is already being discussed. To be more specific, let me give you some examples of the projects which we have financed so far. Rivne-Kyiv high voltage line, which is in the obviously electricity transition. Mykolaiv Vodokanal, which is part of the hydro energy. We have provided an overall framework loan of 200 million euro for hydropower plants rehabilitation. We have provided 150 million euros for Urengoy-Pomary-Uzhgorod gas pipeline. We are supporting municipal infrastructure for public transport improvements, especially to decrease the energy cost for such public transport. And today we signed an agreement on modernizing universities and higher education buildings with a very strong focus on increasing and improving their energy efficiency. So these are just some of the highlights of what we have been doing so far. Also, I want to mention that we, in the effort to strengthen ability of Ukrainian government to purchase and to finance the imports of gas, we provided 500 million guarantee to the World Bank to allow the World Bank to finance such import of gas from the Russian Federation. Big part of our efforts is to allow private sector to enter into the energy sector of Ukraine. Several issues were already mentioned in terms of regulatory environment, in terms of reforms that Ukraine has to undertake in this area. Our role, as we see from the EIB perspective, and which is in line with the position and policies of the European Commission, is to so-called crowd in private sector, whether it's international or local. It means to create environment and to take upon our shoulders risks of the first mover into this market. We want to be much more active in the area of renewable energy, much more active in the area of energy efficiency investments, and we believe that we will be able to identify private sector partners who will then enter these projects with us as well. So, to conclude, we signed today a memorandum of understanding with the Ukrainian government where we outlined areas of our future cooperation. Energy plays a very important role in this future focus of the European Investment Bank, and we look forward to the cooperation with the Ukrainian government. Thank you. Thank you very much. We have now heard 3 presentations. There are a few minutes left for question. I already see a hand. Please present yourself and say to whom you asked the question. Thank you very much. Thanks. David Abiyago from Argus Media. Question for Mr. Shevchevich and the Ukrainian Vice Prime Minister. From the Russian side, there have been quite a few doubts raised about Ukraine's transit role. Recently, it was the the competition fine on Gazprom, and how that might affect gas passing through and Ukrainian possibly taking gas. Do you see that as a risk? And then more widely, I mean, Russia's talked up its own reliability. Does that change anything in terms of your appreciation of Nord Stream? Thank you. Vice President. Thank you very much. At first, what I would like to underline is the fact that
over the last 2 years, Ukraine was really playing the role of very reliable transit country. And we know that these were not the easiest years for Ukraine, but if it came to the transit, they really offered high quality services, very safe transit, and they've been very transparent about the gas flows. Of course, we've been doing our utmost to make sure that as in these last 2 years, also these years, we would have very strong trilateral understanding about the all parameters of the transit for the next winter. And therefore, I invited both the Ukrainian and Russian delegation to discuss this issue for this winter. I have to say that we've been very close to the agreement of the purchase of gas by Ukraine from Russia. There was clear understanding that the price this time was very competitive. It was also quite clear that Ukrainian side has enough of financial resources, and on top of it, we know very well that in the coming days that will be additional financial facility approved after the intense work of EIB and the World Bank, where additional 500 million US dollars will be available for Ukraine for financing of the eventual gas purchases. So what was in the end the stumbling block was the fact that Gazprom refused this time to agree to so-called addendum to the commercial contract between Naftogaz and Gazprom, even though already last 2 years such addendum was signed by the Gazprom side, and we've been hoping that also for the third time we can repeat this exercise, because it brought the adequate reassurance to the markets, and this time, as I said, we have all other conditions in place. What we received as an explanation from the Gazprom side was the clear statement that they are ready to supply Ukraine with the gas if the advance payments are made, but they do not see a necessity or the need to sign additional addendum to the commercial contract, and that was, I think, in the end the hurdle we couldn't overcome. Therefore, we continue our contacts how to deal with this issue. The anti-monopoly fine was raised by the Russian delegation at several occasions. You probably know that the Russian minister sent a letter to me, but also to other energy ministers in Europe, highlighting this case and also stating his concern that this decision of the anti-monopoly office could be seen as a way to confiscate the gas from the Ukrainian transit route. I immediately get in touch with the Ukrainian Prime Minister. It was in the middle of these negotiations when I got full reassurance that this is definitely not the plan, and that I can inform officially the Russian delegation that no confiscation of the gas through the transit pipe would occur. That this is definitely not the plan of Ukrainian side, and I understand that also anti-monopoly office issued such a statement in a few recent days. So that's the situation where we are today. The Ukrainian side reassured us that they are well prepared for the winter from the point of view of gas storage levels, but also supplies of coal, and also the fact that the consumption of energy in Ukraine dropped quite significantly, and that there is a much better contingency plan than for the future. So from this point of view, we feel reassured, but still we would continue to discuss this issue with the both sides. And the last point, which I mentioned in my opening remarks, if there should be any concerns or
if there should be any worries about the Ukrainian gas transit, we, as always, are available to offer our monitoring expertise for the next season, just to make sure that the gas is flowing. There are no interruptions. There are no problems. There are no losses. And I have to say that this was Ukrainian side who asked us to have the Ukrainian monitors available, just to make sure that there could be the clear proof the transit is safe and secure. Thank you. Mr. Kubi? Yeah. Я дійсно можу підписатися під кожним словом пана віце-президента. Друге, хочу сказати, що Україна з точки зору газових потоків працює прозоро. І сьогодні є всі засоби додаткових контролів і навіть якості газу, про який теж потрібно буде говорити і в перспективі. Коли ми говоримо про Україну з точки зору навіть використання газу, то використання програми енергоефективності, яка є пріоритетом в нашому уряді, вона зменшила набагато використання і самого газу. І ми розуміємо, що цією дорогою потрібно йти. Україна, коли проаналізувала в минулому, то ми маємо всі підстави говорити, що ми можемо до 70 мільярдів кубів газу видобувати. І колись ми це робили, 67 мільярдів. Ми говоримо про цифру споживання 22, і можливості у нас розробляється завдяки і допомозі Євросоюзу, розробляються модернізовані заходи щодо буріння не 3 тисячі, а, наприклад, більше 5 тисяч. І це можливо все робити. Відносно ціни, тут абсолютно є справедливе питання і гарантії. Тому що Євросоюз, який гарантує нам відповідні фінансові інструменти гарантійності, кращих гарантій не може бути. Відносно антимонопольного і штрафів я погоджуюся, тим більше вручений лист, про який згадував шановний пан віце-єврокомісар. Говорить про важливу ще позицію, яку би я хотів сказати в перспективі, що питання доброго транзитора Україна навіть зуміла забезпечити в перші дні агресії військової, яка була, і ми виконували максимально свої зобов'язання і фінансові, і транзитні для Європи. Повірте, це непрості часи. І сьогодні те, що Україна переживає, якщо перевести в політичну площину гібридну війну, реальну, яку не очікував ніхто на сьогоднішній день, то питання в політичній площині можна ставити, і ризиків є дуже багато, про яких можна говорити. Дякую. Thank you very much. Is there any other question? Sorry, yes, here. Please. So Jeremy Fleming-Jones from PAR. You said, Commissioner, that the understanding that you had was that Ukraine would not seize or confiscate the gas supplies in lieu of the fine. But I think in the Interfax reports, the Russian energy minister was cited saying that you had received undertakings from the Ukrainian government that the fine itself would not be enforced. And I just wondered if you could comment at all on whether, and indeed from the Ukrainian side, whether or not the anti-monopoly fine, is that something the Russians have asked for the fine to be waived? And do you think that that's something that would be a possibility? Thank you very much. When we've been discussing this issue, I remember quite precisely that the question was about the confiscation of the gas from the transit route as a possible threat to the safe gas flows from Russia to Europe. That was the question which we discussed with the Ukrainian Prime Minister Groysman, and he reassured me that if it comes to the gas confiscation, this is not the plan, this is not foreseen, and that gas transit to Ukraine would be safe and secure. Concerning the enforcement of the
anti-monopoly office. That's probably the question for the first deputy prime minister, because I'm sure that he understands that much better than I do. But as far as I understand, but again, I would wait for the deputy prime minister to answer this question. There was appeal lodged by the Gazprom, and I understand now this case is pending in the court. So I mean that's the information I have at my possession. But this is the reason why we also ask the Ukrainian government for the official position, for the official clarification, so we can also inform about official Ukrainian position the European member states. Перше, я хочу сказати і повторити слова Володимира Гройсмана, що української сторони немає такого плану щодо конфіскації газу. Це теза перша. Теза друга, коли ми говоримо про транзитний газ, ми можемо і вміємо забезпечувати і якість транзиту, і виконання своїх умов. І третє, коли ми говоримо про справу, вона дійсно є в суді. І я думаю, буде можливість, сьогодні є голова правління Нафтогазу, пан Коболєв, як ми говоримо про підприємство «Нафтогаз». Абсолютно буде чітко дана відповідь. Дякую. We can take that up in the next panel when Mr. Karev is here. I don't see any more questions, and I think the time is running anyhow. So I would very much like to thank the first Vice Prime Minister of Ukraine, Mr. Kubiv, the Vice President, Mr. Šefčovič, and Mr. Hudak from the Vice President of EIB. I think it was extremely interesting. So thank you very much, and we will start the business panel right after. So thank you. Thank you.